Welcome to St. Nectarios in Roslindale, Massachusetts. I'm Father Alexandros, and together with our guests, we will learn more about our faith. Και πάλι καλημέρα σας. Again, good morning. Ακούσανε αδελφοί και αδελφές μου σήμερα αυτό το Ευαγγέλιο που για ακόμα μια φορά μας περιγράφεται ένα περιστατικό θεραπείας από τον Χριστό ενώπιον του κόσμου και των αντιπροσώπων του νόμου του Μωυσέως. We have heard again, brothers and sisters, about a healing that is taking place by Christ in front of all the people and in front of their representatives, so-called representatives of the law. Αλλά, αδελφοί μου, αυτή τη στιγμή όμως θα ήθελα να τραβήξω την προσοχή σας σε αυτό που δεν παρατηρούμε πολλές φορές στα άτομα που συμμετέχουν σε αυτά τα γεγονότα. I would like to drag your attention to the people who are participating at this event. Γιατί, αδελφοί μου, ο ασθενής δεν ήρθε μόνος του, ούτε περπάτησε, ούτε ανέβηκε πάνω στον άλογο, αλλά τον φέρανε. Because this time, my brothers and sisters, the sick person was now laying down in the area. He didn't walk over. He didn't came up on a horse or a donkey. He was brought. Και τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου, ότι τον φέρανε αυτοί οι τέσσερις? What does it mean that they brought him? Η στατιστική λέει, αδελφοί μου, ότι στην ζωή μας θα έχουμε το πολύ 30 φίλους. Και από αυτούς ίσως 5-6 να παραμείνουν φίλοι μας ως το τέλος της ζωής. Και να μην βλεπόμαστε συχνά, παραμένουν αληθινοί φίλοι. The statistics says that we will have 30 friends in our lives. And from those, only 5, maybe 6, until the end of our lives will stick around and be real friends to us. Even though we don't see them often, there will be real friends. Αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί μου, είχε αυτούς τους φίλους. This man, my brothers and sisters, he had friends. Είχε 4 φίλους, αληθινούς φίλους. He had 4 true friends. Και αυτοί όταν είδανε ότι δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν, είτε με λεφτά, είτε με να τον πάνε στο γιατρό, είτε να τον συντηρούν, τι κάνουν? And these friends who have tried everything, as all friends, true friends do, to help them with money, with medicine, to take him to the doctor, they saw that their help was limited. Και τι κάνουν? Κάνουν το παραπάνω από αυτό που ήταν δυνατό. They're doing even more than they could have ever done. Τον πάνε στον Θεό. They're taking their friends to God. Και όχι απλά τον πάνε, αδελφοί μου, και ξέρετε, περιμένουν εκεί στην ουρά. Ίσως θα δει το θαύμα. And they don't just go and wait around hoping that maybe Christ will save him and heal him. Τι κάνουνε? Βλέπουν το πλήθος, βλέπουν την αδυναμία, αγχώνονται, φοβούνται και ανεβαίνουν πάνω στη σκεπή και κάνουν το αδιανόητο. Καταστρέφουν τη στέγη του σπιτιού και ανοίγουμε τη στέγη για να αφήσουμε ενώπιον του Χριστού τον ασθενή. They are doing something unthinkable. They don't just wait outside, they go on the house, they open the roof, and they will leave their friend in front of Christ. Δεν είπαν τίποτα, αδελφοί μου. They didn't say anything. Σιωπηροί, δεν παρακαλέσανε, με χτυπιόταν, δεν φωνάζαν όπως κάνουμε εμείς πολλές φορές
όταν θέλουνε βοήθεια, που κατηγορούνε τον Θεόν, τον έναν, τον άλλον, την ασθένεια κτλ. They didn't do like we do, who are shouting, who are protesting, we are blaming God a lot of times. We're blaming someone else, the sickness itself. They were silent and they just put him in front of God. Χωρίς να απαιτούν, αδελφοί μου, προσέξτε. Δεν περιμένανε, απλά κάνανε την κίνηση. They didn't beg, they even demand, they just did the gesture to lay him down in front of Christ. Πόσες φορές μπορούν, αδελφοί μου, να πούνε, όχι γιατί εμείς ήμασταν ο ασθενής, γιατί ίσως πολλές φορές βοηθιόμαστε από το περιβάλλον μας, την οικογένειά μας και από τους άλλους. How many times can we say, my brothers and sisters, not that we were the sick person, because a lot of times we can observe and see that we are getting help from our family, from our friends. Αλλά πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν όντως αυτοί, ένας από αυτούς τους φίλους. How many times can we actually say that we were one of their friends, που δεν κάνανε απλά το δυνατό, αλλά και το αδύνατο δυνατό, και ακόμα και γονατίσανε και παρακαλέσανε μέρα και νύχτα για του φίλου τους. Have we ever been the one that has done more than what is in their power? We the impossible possible, and tried unto the very end, and pray and prayed day and night in front of God for our friends. Τι λέει ο Χριστός στον κατά Ιωάνν? What does Christ say in the Gospel of John? Λέει, εάν είσαστε φίλοι μου, και είσαστε φίλοι μου που με γνωρίζετε πλέον, και όχι δούλοι, γιατί οι δούλοι δεν γνωρίζουν, οι φίλοι γνωρίζουν και έχουν σχέση με τον άλλον, θα κρατήσετε τις εντολές μου και θα αγαπάτε αλλήλους. What does Christ say in the Gospel of John at the chapter 14? He says, if you are really my friends, and I'm calling you friends, not servants, because you know me, you will try to know me more, but not only that, you will love one another as I loved you. Θα πούμε λόγια τώρα. Θα κάνουμε προσευχές. Are we going to say a lot of words now? Are we going to do a lot of prayers? Αυτή τη στιγμή που ακούσαμε αυτά τα λόγια του Χριστού, η απάντηση ήρθε ήδη στην συνείδησή μας. At this moment, when we have heard these words from Christ, we have received already the answer in our conscience. Και ξέρουμε ο καθένας από μας κατά πόσο είμαστε φίλοι των άλλων, των φίλων μας, αλλά και του Χριστού του ίδιου. And we have received the answer of how much we are true friends to one another and to Christ Himself. Γι' αυτό, αδελφοί, ίσως πολλές φορές μέσα σε αυτό το χάος του καθημερινό, μέσα σε αυτή τη θάλασσα της πληροφορίας που λαμβάνουν από όλα τα μέσα, από την τηλεόραση, από τα social media κτλ., μας φαίνονται όλα χαμένα και απελπισμένα. Πολέμους έχουμε δει, ταραχές, κακία κτλ. Αλλά ποια είναι η λύση, αδελφοί μου? Τι θα μας βοηθήσει να ηρεμήσουμε στη ζωή μας, να βάλουμε πάλι αρχή και να πορευόμαστε εν ειρήνη? A lot of times, my brothers and sisters, we're hearing about wars, about quarrels. We see all these bad things in the society. We receive this ocean of information from the TV, from the social media.
and we fell in despair and we think there's no result, no resolve, nothing is going to happen. What do? We need to quiet down and we go back to the answer that we know and we already have. Να γινόμαστε όλοι πάλι φίλοι με τον Χριστό και φίλοι αληθινοί μεταξύ μας. If we could try and we should try to be again, back again, friends of Christ and friends among each other. Για να έχουμε αγάπη. To have love. Για να μην υπάρχει αυτή η κακή αδελφή μου που ακούω και βλέπω στις οικογένειες, μεταξύ μας, στην εκκλησία πολλές φορές, στο δρόμο, στις δουλειές κτλ. So that we won't stay in this evil that has conquered our families, our work, our society, a lot of times even in the church it happens. Πού είναι η αγάπη αδελφίνε? Πού είναι οι φίλοι του Χριστού? Where is the love? Where are the friends of Christ? Και είδα προχτές ένα πολύ ωραίο σχέδιο που έλεγε «Με άδεια χέρια βγήκες στην ζωή και με άδεια χέρια θα πας στον τάφο». And I saw a drawing that was saying and depicting a boy coming out of his mother's womb and with the saying, we came out with empty hands from our mother's womb, and it showed the image of a funeral, and it said, and with empty hands we will leave this world. Ματαιώτης ματαιωτήτων, όπως the λέει η ακολουθία της Κυρίας, exactly as we hear in the service of the funeral, nothing for nothing. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Γιατί η κακία, γιατί ο σχολιασμός, γιατί οι φωνές, γιατί η βία, γιατί δεν είμαστε πια του Χριστού και πρέπει και μας καλεί ο Χριστός σήμερα να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Why all these things? Why the quarrels? Why the violence? Why all these things that happen in our lives and in our families and in our society? Γιατί? Why? Because we need to go back to Christ to be His friend and each other's true friend. Ας δώσει ο Θεός, αδελφοί μου, να ζήσουμε και εμείς την αληθινή φιλία και από άλλους και να αντιμεταδώσουμε και εμείς αυτούς και την φιλία του Χριστού για να είμαστε κοντά Του εις τον αιώνα των αιώνων. I wish all of you and myself included to live once more true friendship and to show true friendship to one another and to live in the friendship of Christ now and forever and unto the ages of ages. Amen.